Dhaka for about 4 years, longest litigators in the history of Dhaka. Deal with the cases before them, expeditiously without unnecessary delay. The the judges, the judges are the weakest segment of people in the society. Very, very weak. But they are required to make very hard decisions in given cases. The strength of the judge or the judiciary is the confidence of the people in their integrity and capacity. And second strength is the bar, United Bar Association of the advocates. They are another source of strength for the judges and the judiciary. We cannot conceive of any modern judiciary without the advocates. In fact, judges come from the Bar Association, bar advocates, not only the judges, the law advisors, legal consultants, the defense lawyers, all are coming from the legal profession. And one day they will back to their legal profession. Before I enter into my subject, I would like to give reply to some very important issues raised by Kuddus Zaman. At the very outset, there is a backlog, huge backlog. Now it is 4.2 million. We have this law close. Case pending. আর এর মধ্যে 26 লক্ষ হচ্ছে criminal case. Now, question is, we cannot deal with cases because huge number of cases every day. Every day, huge cases are pending for us. So how we will deal with these cases? Now, everyone will say, is it very easy and state solution? Appoint more judges, establish more courts. But mere establishment of courts will not do. How can a court work without a competent and skilled lawyer? We cannot think of working a court for one single day unless a judge is supported by equally qualified two lawyers from two sides. This is the unique and the beauty of the modern judiciary. That a party একজন পক্ষ হতে পারে রিক্সাওয়ালা, নিরক্ষর কৃষক, but in the Supreme Court he is represented before the judge by the equally qualified advocate. So he is properly represented. So unless you can increase the number of the advocates, skilled police advocates, it will not work. Now, from experience, I worked for some time in the death reference bench. For hearing of death reference matters, the number of advocates we can count by fingers, even in the Supreme Court of Bangladesh. I was visitor of Dhaka for about 4 years, longest visitor in the history of Dhaka. I came. There were 27,000 advocates. Now there are 30,000 or 1,000 advocates. But when the trial of sessions cases comes, sessions case trial, the number of advocates are very few. So it will not work. But the judiciary, you have a very big responsibility. The bar has a big responsibility for this. So how can we deal with this huge number of cases? In 2005, I had the opportunity to accompany the great tourist barrister Muslim to USA. There was some meetings in the World Bank and some other places. So I was also accompanying him in 2005. From there, we have meeting with the Chief Justice and other judges. So Barrister Muslim took up the idea of plea bargaining system. Plea bargaining. He was convinced that all these cases cannot be disposed of through trial process. In fact, the trial process has limitation. You all know, trial begins with examination of witnesses, cross-examination of both sides, argument and big judgment. So this process cannot deal with more than 25 to 30 to 50 cases by a judge in 1 month. A very good judge, he can do it 20 to 25 cases. But in every month, 200 cases are being filed. So he wanted to introduce this in Bangladesh. Plea bargaining system. The law was drafted. I'm making summary. Law was drafted. It was about to be introduced in the parliament, but there was an opposition from the press and from legal community probably. They opposed it. So he could not introduce this. But at that very time, I wanted to say that instead of introducing a new system, because we are not accustomed with new system, but we have a law in the Code of Criminal Procedure, second schedule. If you say look at the second schedule, then there is a big list of all the offenses, whether that is compoundable or not compoundable. The British
At the time of promulgating of this CRPC in 1898, they classified offenses and cognizable, non-cognizable, compoundable, non-compoundable. So non-compoundable offenses means that offense can be settled by compromise. So the law wanted that this type of offenses will be settled by the parties out of court, compromise, and the court will be relieved from the big burden of cases. In fact, in all Western countries, 80% of cases are disposed of through plea bargaining. We don't have plea bargaining. We did not accept the plea bargaining. But we have the list of cases of compoundable offenses. Now, bar can take initiative. Both parties advocate. Advocate can sit with the public prosecutor. And in complaint cases, both parties advocate can take up the opportunity. They can take up the lead to settle the case through compromise. Because, you see, in our adversarial justice system is the British common law justice system. They introduced it in India and then it was replicated in other colonies, Asia and Africa. In other countries, they are civil law system. I have the opportunity to work in civil law system as well. আমি দুইভাবে কাজ করেছি, আমি সিভিল সিস্টেমে বিদেশে কাজ করেছি। দুটো সিস্টেম বেসিক্যালি একই, পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য ছাড়া। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে কম্প্রোমাইজটা, এই কম্প্রোমাইজ কিভাবে করবে, কে করবে? এই দায়িত্ব যদি বার থেকে নেওয়া হয়, অ্যাডভোকেট যদি নিয়ে নেন, তারা দায়িত্ব নিলেন, একবার সেটেল করে ফেলবে, এই কেসটা কিন্তু আর আসবে না, রিভিশন হবে না, আপিল হবে না, রিভিউ হবে না, শেষ। ফর দি রেস্ট অফ দি টাইম ইট ইজ সেটেল। আর এই সেটেল করতে পারলে পিস হয়, আর অপ্রয়োজনীয় কেসের ভার থেকে কোর্টগুলো বেঁচে যায়। আর কি হয়, সবচেয়ে বড় কাজ যেটা হয় সেটা হচ্ছে when our courts will be relieved of unnecessary cases which do not deserve to go to trial, তাহলে কি হবে? নতুন নতুন যে সমস্ত মামলা আছে, প্রকৃত পক্ষে যেগুলো বিচারের দাবি রাখে, সেই সমস্ত নতুন মামলা, লক্ষ লক্ষ মামলা কিন্তু কোর্টে চলে আসবে। অর্থাৎ আমি যেটা দেখেছি কাজ করতে গিয়ে, অনেক বিরোধ আছে সমাজে, অনেক ডিসপিউট আছে, মানুষ কিন্তু কোর্টে আসতে চায় না। কেন আসতে চায় না? দুটো কারণ। হি ডু নট হ্যাভ এনি আইডিয়া হাউ লং ইট উইল টেক টু গেট অ্যান আলটিমেট ফাইনাল ডিসিশন and how much cost will require, আমি জানি না। বিকজ আমাদের দেশে ফাইনালিটি হয় হচ্ছে অ্যাপিল ডিভিশন থেকে। এমনকি আপনি ভাড়া কৃষকদের মামলা করবেন যার ব্যাপারে কোনো আপিল নেই, 25 যোগ করে আমরা রিভিশন করেছি, কিন্তু সেই ভাড়াতে হচ্ছে একটা ছোট্ট মামলা আপনি ডিভিশনে রিভিশন পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। কত সময় লাগে? আজকে একটা মামলা প্রায় এরকম হয়, সেদিনে তারও বেশি খারাপ। 2002 সালে এসেছে হাইকোর্টে, হাইকোর্টে এসে 2002 সালে, এটা 2025, 23 বছর চলে গেছে। নাও হি ইজ কামিং ফর অ্যাডজর্নমেন্ট। হি ওয়ান্টস, দ্য পিটিশনার ওয়ান্টস অ্যাডজর্নমেন্ট ফর মোর দ্যান 1 month. So you must be reasonable. You are an advocate, you must be reasonable, and you must understand this. So what ultimately we are giving to our client, আমরা ক্লায়েন্টকে কি দিচ্ছি? যখন আমাদের ক্রিমিনাল সিস্টেম তো হচ্ছে অ্যাডভার্সারিয়াল, at the end of the day victim does not get anything. আমার সাজা হয়ে গেল, ঠিক, সে খুন করেছে, তার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল, ফাইন, বাট what the victim is getting accepting this, সে কিন্তু তার কিছু পাচ্ছে না। I am not saying that we are going to compromise uncompoundable cases. No, যেগুলো compoundable, আইন বলে দিয়েছেন 1898 সালে, সেই মামলাগুলো কিভাবে আমরা কম্পাউন্ডেবল মামলাগুলো আমরা যদি বারের একটা উদ্যোগ নিয়ে এইগুলো আমরা আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট করতে হালকা করে দেবো, এটা একটা ভালো। আর একটা দুটো পথ আছে আমাদের, সেটা হচ্ছে ডিসচার্জ করে দেওয়া, অর্থাৎ at the time of framing of charge মামলাটা যদি মেরিট না থাকে, সাবস্টেন্স না থাকে, আউট করে দেওয়া। আর একটা 561A। তো এটা আপনারা জানেন, 561 এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অস্ত্র, যেটা শুধুমাত্র ডিফেন্সের জন্য। যদি আমরা দেখাতে পারি দ্য কেস ইজ বাট বাই ল অর দ্য কেস ইজ প্রিপোস্টারাস, কিন্তু এটা দেখাতে হবে কি থেকে, অন দি বেসিস অফ দি ডকুমেন্টস অফ দি প্রসিকিউশন, লাইক আর্থিক খারিজ, অর্ডার সিভেন রুলের এখানে মতো আর কি। শুধুমাত্র ওইখান থেকে দেখাতে হবে, যেটা চলবে না। তাহলে আমরা এই প্রভিশন গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমরা দেখি কি এগুলো মিসইউজ হয়ে যাচ্ছে। যেমন সিভিল কেস যেটা হয় এখন, মামলা একটা হওয়ার পরে বিবাদী এসে ডব্লিউএস ফাইল করার সাথে একটা দরখাস্ত দিয়ে দেয়, কি দরখাস্ত? হয় ইনজাংশন অথবা অর্ডার সিভেন রুলের আর্জি খারিজ। যখন কোর্ট খারিজ করবে, উনি ওটা নিয়ে চলে যাচ্ছে আপনি ডিভিশন পর্যন্ত, মামলা কিন্তু ওই পড়ে আসো ওখানে। দেখুন আজকে আমরা মানুষকে কি দিচ্ছি, আমাদের সিভিল কোর্ট গুলা এখন কিন্তু ল্যান্ড কোর্ট, জমির